반가 유닛38. opposite meaning 공부하다, 일하다. 공부하다 is like a study, 일하다 is like a work. 쉬다 is like a take a break, rest. Okay? 쉬다. What? Take a break. Okay? 기억하다. Remember. 기억하다. Remember the letter into your heart. Okay? 있다. Forget. 있다. Don't forgive. 일어나다. Get up or wake up. Opposite is go to bed, sleep. 자다. That means let's sleep. Okay? And then 잡다. Like a hold. 놓아주다. Release. Set free. Release. Okay? 놓아주다. 줍다. 픽가. 버리다. Throw away. Abandon. Like a throw away. Okay? Difficult? No, teacher. Alright. 줍다. 줍다. 버리다. 버리다. Bye. Thank you. Thank you for watching.